Hello everyone, I am Ashrita and I will be your instructor for the upcoming cybersecurity classes. And by the end of these tutorials, you'll be having a basic overview of what is cybersecurity, what are the types of attacks, what are some networking concepts, and phases of pen testing, and many more topics. So, if you take any other course, ఈ టాపిక్స్ అన్ని కవర్ అవుతాయి అనమాట. మీరు ఏమైనా సర్టిఫికేషన్ లైక్ ఐఎస్సి స్క్వేర్ సర్టిఫైడ్ ఇన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ సర్టిఫికేషన్ రాద్దాం అనుకున్నా కూడా ఈ టాపిక్స్ అన్ని అందులో కవర్ అవుతాయి. సో ఆఫ్టర్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ దీస్ ట్యూటోరియల్స్ యూ కెన్ ట్రై గివింగ్ అన్ అటెంప్ట్ ఫర్ దట్ ఎగ్జామ్. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. Basically, information is really important for businesses to run smoothly. We have a lot of secret information about our customers, workers, and how we do things. As tech experts, we need to work with security teams and other leaders to keep this information safe and secure. So now let's discuss about CIA Triad. It is the most basic and important topic. So cybersecurity experts have three main goals to keep our information safe and secure. First one is confidentiality, and the second is integrity and availability. They want to make sure our details are safe and secure, and no one changes our information without our permission, and we can always have access to our information whenever we need it. So let's discuss about confidentiality in detail. It is nothing but keeping our information and details secret. Only people who are supposed to see it should be able to. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ దగ్గర ఒక పర్సనల్ డైరీ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. యూ డోంట్ వాంట్ ఎనీ వన్ ఎల్స్ టు రీడ్ ఇట్, రైట్? ది సేమ్, యూ వాంట్ టు కీప్ ది డీటెయిల్స్ కాన్ఫిడెన్షియల్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ హౌ సెక్యూరిటీ ప్రొఫెషనల్స్ స్పెండ్ మెజారిటీ ఆఫ్ their time. Now there are many attacks about which we'll be discussing clearly later, but for now I'll be giving you a brief about main threats against each of these cybersecurity objectives. లైక్ ఇప్పుడు కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ రిస్క్స్ అంటే ఈ అటాక్స్ వల్ల కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? స్నూపింగ్. ఇన్ స్నూపింగ్ పీపుల్ విల్ లుక్ ఎట్ దిస్ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లెఫ్ట్ అవుట్ ఇన్ ది ఓపెన్. మనం ఓపెన్గా వదిలేసిన డాక్యుమెంట్స్ కానీ అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ చూస్తారు, దాన్ని స్నూపింగ్ అంటాం. సో హౌ కెన్ వి ప్రివెంట్ ఇట్? వీ షుడ్ కీప్ అవర్ వర్క్ స్పేస్ క్లీన్ అండ్ సెక్యూర్ అవర్ సెన్సిటివ్ డాక్యుమెంట్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డంప్స్టర్ డైవింగ్. ఇదేంటంటే మనం పాడేసిన డాక్యుమెంట్స్ అవి డస్ట్బిన్ లో వెతుకుతారు అనమాట. పీపుల్ విల్ లుక్ ఫర్ ది సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ది ట్రాష్ అండ్ డస్ట్బిన్స్. సో హౌ కెన్ వి ప్రివెంట్ ఇట్? We can prevent it by shredding all the sensitive documents before throwing them away. And third one is eavesdropping. In this, people will be listening to the sensitive conversations anamata. So the only way to prevent it is that we should have those sensitive conversations in private and closed areas. And next one is wiretapping. In this, people will intercept electronic communications. So we can use encryption to protect our online communications. And ఈ ఎన్క్రిప్షన్ అనేది మనం మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాం తర్వాత. సో వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్? ఇంటిగ్రిటీ. ఇంటిగ్రిటీ అంటే దెర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ అన్ఆథరైజ్డ్ చేంజెస్ టు ది ఇన్ఫర్మేషన్. సో మీరు ఒకరికి ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తున్నప్పుడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అలాగే వెళ్ళాలి. దెర్ షుడెంట్ బి ఎనీ ట్యాంపరింగ్. So this means nothing is changed without our permission. And hackers might try to change the information intentionally, or there might be any accident. So it's up to the security experts to stop this from happening. So confidentiality కి ఎలా అయితే రిస్క్స్ ఉన్నాయో అలాగే సమ్ ఇంటిగ్రిటీ అటాక్స్ కూడా ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఈస్ అన్ఆథరైజ్డ్ మోడిఫికేషన్. ఇందులో దే విల్ చేంజ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ వితౌట్ పర్మిషన్, లైక్ స్టీలింగ్ మనీ or changing grades and etc. So like వాళ్ళ జాబ్ రోల్కి తగ్గట్టు పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలన్నమాట, సో దట్ దే డోంట్ డూ ఎనీ ఎక్సెస్ థింగ్స్. అండ్ ది సెకండ్ వన్ ఈస్ impersonation. They pretend to be someone else and trick the people to giving them information. For example, నేనే CEO, నాకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి అన్నట్టు దే విల్ ప్రిటెండ్ అనమాట, దే విల్ యాక్ట్. సో హౌ కెన్ యూ ప్రివెంట్ ఇట్? పీపుల్ని ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. వీ షుడ్ ఎడ్యుకేట్ పీపుల్ అండ్ గివ్ దమ్ అవేర్నెస్ టు బి కాషియస్ అండ్ వెరిఫై ది రిక్వెస్ట్. And third one is man in the middle attack. In this, they can intercept our online communication and they steal our information.
So how can we prevent it? We can use encryption. And the fourth one is replay attack. Like if you log in into some website, they would record our login information and use it later to access our accounts. So encryption and strong passwords will prevent replay attacks. And next one is availability. So as the third leg of CAA triad, availability controls ensures that information and systems remain available to authorized users whenever they need it. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక కంపెనీ ఎంప్లాయీ, మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నది ఏ టైంలో కావాలన్నా దే షుడ్ బి యాక్సెసిబుల్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ నోన్ ఎస్ అవైలబిలిటీ. సో జస్ట్ లైక్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ అటాక్స్, మనకి అవైలబిలిటీ అటాక్స్ కూడా ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే డెనైల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అటాక్. In this, hackers will flood our systems with traffic to overload them. అంటే ఎక్కువ రిక్వెస్ట్ పంపించేసి మన సిస్టమ్ అన్నది పనిచేయకుండా చేస్తారనమాట. సో దట్ వి కాంట్ యాక్సెస్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కదా, మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అవైలబుల్గా ఉండదు. సో ఇట్ ఈస్ అన్ అవైలబిలిటీ అటాక్. సో హౌ కెన్ వి ప్రివెంట్ ఇట్? So we can prevent it by using firewalls, and we should work with internet provider to block these type of attacks. And the second one is power outages. Like when power goes out, our systems will go down kada, so we can't get those information. So how can we prevent it? Backup power sources anavi unnaranamata, like generators and all. And third one is hardware failures. So when devices like servers and hard drives fail, we can't get that information kada, so availability attack. So how can we prevent that? We should use redundant systems so that if one fails, other will be working. Physical damage. It is mostly unintentional. See, when equipment is damaged by accidents or some natural disasters, we can't do anything, right? So we should use redundant systems and backup data centers in different location. Like same location లో పెడితే అక్కడ కూడా డిజాస్టర్ వస్తే అవి కూడా పోతాయి కదా. సో మనం డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ లో పెట్టుకోవాలన్నమాట బ్యాకప్ సెంటర్స్ అన్నది. And next one is service outages. When software or services stop working, that information will not be available for the users, right? So we should build systems that are reliable and they should recover from failures. Now CAA triad ante ఇది. సో అటాక్స్ అన్నవి ఒకసారి మీరు స్క్రీన్ షాట్ అయితే తీసేసుకోండి. సో ఇది confidentiality risks అన్నవి స్నూపింగ్, dumpster diving, eavesdropping and wiretapping. And integrity attacks, unauthorized modification, impersonation, MATM attack, replay attack. Availability, DOS attack, power outages, hardware failures, physical damage and service outages. సో మనకి ఇంకొక మేజర్ టాపిక్ ఉంది, అదేంటంటే నాన్ రెప్యుటేషన్. So non-repudiation is nothing but it is a security code that prevents someone from falsely denying that something is true. అంటే నువ్వు ఒక తప్పు చేసావు, అది నేను చేయలేదు అని ఒప్పుకోవడం అనమాట. అలా ఒప్పుకోకుండా నాన్ రెప్యుటేషన్ అన్నది ఉంది. సో సపోజ్ ఇమాజిన్ యూ అగ్రీ టు బై ఏ కార్ ఫర్ సమ్ 25 lakhs from a friend. If you only shake hands and you could later say that నేను కొంటానలేదు, లేకపోతే నేను సమ్ 10 lakhs కి కొంటానని చెప్తాను అన్నట్టు మీరు ఆర్గ్యూ చేయొచ్చు. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి పీపుల్ దే విల్ సైన్ ఏ కాంట్రాక్ట్ బిఫోర్ బయింగ్ ఏ కార్. సో మన సిగ్నేచర్ అన్నది ఆ కాంట్రాక్ట్ మీద ఉంటుంది. సో ఫ్యూచర్ లో మనం డెనీ చేసినా కూడా దెర్ ఈస్ ఎ ప్రూఫ్ కదా. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఫిజికల్ సిగ్నేచర్స్ హెల్ప్ టు ప్రివెంట్ పీపుల్ ఫ్రమ్ డెనీయింగ్ దేర్ యాక్షన్స్. This is also an electronic form of physical signatures. దాన్ని డిజిటల్ సిగ్నేచర్స్ అంటారు అనమాట. డిజిటల్ సిగ్నేచర్స్ యూజ్ ఎన్క్రిప్షన్ టెక్నాలజీ టు ప్రొవైడ్ వన్ రెప్యుటేషన్ ఫర్ ఎలక్ట్రానిక్ డాక్యుమెంట్స్. సో క్లియర్ కదా, మనం ఇక్కడ ఏమేమి డిస్కస్ చేసాం? సిఐఏ ట్రయాడ్ అండ్ నాన్ రెప్యుటేషన్. అంటే మీరు చేసిన తప్పుని ఒప్పుకోకుండా ఉన్నదాన్ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది అనమాట.